Good morning and welcome to this IC engine and gas turbine classes. In this particular video lectures, we will be discussing about the Carnot engine. What are the operational mechanism of Carnot engine, how it works and what is the efficiency, we will be discussing that. আমরা এই আইসি ইঞ্জিন অ্যান্ড গ্যাস টারবাইনের ভিডিও লেকচারসে প্রথম যে ভিডিও লেকচার ছিল সেখানে আমরা আলোচনা করেছি হাউ হিট ইঞ্জিন জেনারেলি ইজ ডিফাইন্ড and from that simple definition we know that heat engine is generally used to first convert the chemical energy of the fuel into the thermal energy, and then that thermal energy is used to drive the mechanical work. Okay, and this is how the heat engine works. And in this particular video lectures আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কার্নট ইঞ্জিন থার্মোডাইনামিক্যালি আমরা কি করে কার্নট ইঞ্জিন বা যে মোস্ট এফিশিয়েন্ট হিট ইঞ্জিন আছে সেটা কি করে ওয়ার্ক করছে সেটা আমরা জানবো। কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ কার্নট ইঞ্জিন, কেননা এই কার্নট ইঞ্জিন যে এফিসিয়েন্সি আমরা ড্রাইভ করব আজকে ভিডিও লেকচারসে, এবং তারপরে দেখবো যে এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেলগুলো আছে লাইক অটো সাইকেল অ্যান্ড ডিজেল সাইকেল অর ইট মে বি দ্য ডুয়েল সাইকেল, তাদের যে এফিসিয়েন্সি গুলো হবে সেগুলোকে আমরা কার্নট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সির সঙ্গে তুলনা করে তাদের যে পারফরমেন্স আছে ইঞ্জিনের যে পারফরমেন্স আছে সেটাকে আমরা কি করে ইমপ্রুভ করতে পারি, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রাইমারি মোটিভ for this subject to study the Carnot engine. Okay, so why this engine is generally called Carnot engine, that is the first question. And এই ইঞ্জিনটাকে কার্নট ইঞ্জিন এই জন্যই বলা হয় কেননা এই যে হিট ইঞ্জিন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে চলেছি, এই হিট ইঞ্জিনটা ফার্স্ট this heat engine was generally proposed or introduced by the scientist Carnot. তিনি একজন ফ্রেঞ্চ সায়েন্টিস্ট ছিল এবং তিনি 1824 সালে এই একটা ইঞ্জিন যেটা হিট ইঞ্জিন আছে এই ইঞ্জিনটা যেটা মোস্ট এফিশিয়েন্ট থার্মোডাইনামিক হিট ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিনটাকে তিনি প্রপোজ করেন। দ্যাটস ওয়াই this engine is generally named after the great scientist Carnot. That's why this is called the Carnot engine. How can we define Carnot engine? Now how can we define the Carnot engine or heat engine in thermodynamically? Okay, if we want to define the heat engine thermodynamically, then it would be like this, that is engine which generally operates in between two থার্মাল রিজার্ভার। ওকে, আমরা কি বলছি, একটা ইঞ্জিন যেটা দুটো থার্মাল রিজার্ভারের মধ্যে অপারেট করছে এবং এই থার্মাল রিজার্ভারের মধ্যে যখনই অপারেট করছে তখনই একটা থার্মাল রিজার্ভার থেকে সে হিট রিসিভ করছে এবং অন্য থার্মাল রিজার্ভারে সেই হিটটা সে সাপ্লাই করছে এবং এইটা করার মধ্যে দিয়ে সে কিছুটা ওয়ার্ক ডান করছে, ঠিক আছে, এবং কিছুটা নেট ওয়ার্ক ডান আমরা পাচ্ছি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য operational mechanism of a heat engine. Okay, now question arises, what is thermal reservoir? Okay, let me first draw the schematic diagram of a heat engine according to the definition which I have already defined. You can see this is a schematic diagram. Okay, this is a schematic diagram. Now this is one thermal reservoir. I can say this is the tier 1 thermal reservoir and this is another thermal reservoir, and this is the heat engine and it's supplying some work done, and what is that amount, we will be discussing that also. Okay, now try to understand what is thermal reservoir. Thermal reservoir is generally defined as a system or a reservoir which contains thermal energy. Okay, infinity amount of thermal energy at constant temperature. Okay, a thermal reservoir which generally supply the heat, that is generally called source. Okay, and we can see this thermal reservoir in case of this schematic diagram, this is the thermal reservoir and this thermal reservoir is at higher temperature. That's why I can write this is TH, and this thermal reservoir is generally supplying the heat to the system, that means the heat engine or the working fluid of the heat engine. This thermal reservoir is supplying the heat to the working fluids of the heat engine. Okay, and these working fluids generally receives heat from the reservoir that is at a higher temperature. That's why this thermal reservoir is called the source. This is the source of heat. Okay, that is supplying heat. Okay, now we can write that
the heat engine or the working fluid of the heat engine is receiving QH amount of heat from this thermal reservoir. There is another thermal reservoir, if we can see এখানে আরেকটা thermal reservoir আছে, that is at the low temperature. And how can we define the high temperature and the low temperature? The temperature of the working fluid is generally significant here. ওকে, আমরা যে এটাকে হাই টেম্পারেচার থার্মাল রিজার্ভার বলছি, এটাকে লো টেম্পারেচার থার্মাল রিজার্ভার বলছি, এটা কার উপর বেসিস করে বলছি? অন দ্য বেসিস অফ দ্য temperature of the working fluid. Okay, if we say the temperature of the working fluid is TW, suppose the temperature of the working fluid, okay, let me write down the temperature of the working fluid, working fluid যদি আমরা consider করি, that is TW. Okay, if this temperature is greater than TH is greater than TW, then it is called the source, because TW এই ওয়ার্কিং ফ্লুইড বা এই যে হিট ইঞ্জিনের যে ওয়ার্কিং ফ্লুইড আছে, যখনই এই থার্মাল রিজার্ভারের সংস্পর্শে আসবে, then it will take heats from the reservoir. Okay, that's why this is called the source. Otherwise, or other hand, this temperature TL is generally lower than the temperature of the working fluid, that's why it is called the sink. Okay, this thermal reservoir is called the sink. And when the working fluid is generally at the contact with this thermal reservoir, or I will generally use this term sink or source, when the working fluid is in contact with the sink, then the temperature of the working fluid is greater than the temperature of the thermal reservoir or the sink, then this working fluid will supply the heat to the thermal reservoir, and that's why this is called the sink. মানে এখানে হিট রিজেকশন হবে, এখানে হিট অ্যাডিশন হবে, এখানে হিট রিজেকশন কার হবে, এখানে হিট রিজেকশন কার হবে? ওয়ার্কিং ফ্লুইডের যে হিট আছে সেই হিটটা এখানে সিঙ্কে থাকবে, এবং এখানে যে সোর্সের যে টেম্পারেচার আছে সেখান থেকে ওয়ার্কিং ফ্লুইডে হিট এনার্জি আসবে বা থার্মাল এনার্জি ট্রান্সফার হবে। আর সাপোজ this is QL, and this amount of heat is generally supplied by the working fluid to the sink. ওকে, তাহলে আমরা দেখব যে হিট গ্রহণ হলো কতটা, এইটা অ্যাডিশন হয়েছে, এইটা রিজেকশন হয়েছে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য নেট ওয়ার্ক ডান? নেট ওয়ার্ক ডান ইজ দিস, দ্যাট ইজ QH মাইনাস QL. নাও উই ক্যান সি আমরা কিছুটা নেট ওয়ার্ক ডান পাচ্ছি এই ইঞ্জিন থেকে, হোয়াইল দ্য হিট ইঞ্জিন ইজ generally operating in between two thermal reservoir, one is source, another one is sink. ওকে, সোর্স থেকে হিট নিচ্ছে QH অ্যামাউন্ট এবং সিঙ্কে QL অ্যামাউন্ট হিট দিয়ে সেখান থেকে আমরা নেট ওয়ার্ক ডান পাচ্ছি QH মাইনাস QL. ওকে, দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল of a heat engine. Okay, now we want to calculate the efficiency of the heat engine. Okay, now we have already defined the different terms which are generally associated with this basic schematic diagram of a heat engine. You can see this is the thermal reservoir which is at the higher temperature, that is called the source, and thermal reservoir which is at the lower temperature, that is the constant temperature. Whether the temperature is higher or lower, the temperature does not change. Okay, what amount heat is transferred from the system, transferred to the system, or transferred from the system, the temperature does not change in case of, that is the thermal reservoir is at the constant temperature. Okay, at TH temperature, এখানে QH amount of heat is generally delivered by this source, but the temperature, okay, that is constant, TH does not change. সেরকম একইভাবে যতটাই আমরা হিট সিঙ্কে দিই না কেন, তাহলে তার যে টেম্পারেচার আছে, যে ওভারঅল টেম্পারেচার অফ দ্য সিঙ্ক, দ্যাট ইজ জেনারেলি কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য TL. ওকে, now we have already discussed all these things. Now in order to understand very clearly, we want to
discuss, or I want to discuss it through a simple arrangement to this to understand this engine, understand this Carnot engine. And we have already discussed যে এখান থেকে হিট নিচ্ছে। এখন আমরা দেখব যখন থার্মোডাইনামিক ডিফাইন করছি যে এই প্রসেসটা আছে একটা আইসোথার্মাল প্রসেসে হিট এডিশন হচ্ছে, এখানে দেখবো আইসোথার্মাল প্রসেসে হিট রিজেকশন হচ্ছে, এবং এই যে দুটো এটাকে থার্মোডাইনামিক্যালি দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আইসোথার্মাল এক্সপানশন। এবং সেখানে আর একটা প্রসেস দেখবো অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন, এখানে দেখবো isothermal compression and then the adiabatic compression. Okay, we will now generally discuss all that thing. আমরা যদি একটা পিস্টন সিলিন্ডার অ্যারেঞ্জমেন্ট আঁকি তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো, সেটা দেখো। ওকে, সাপোজ দিস ইজ আ থার্মাল রিজার্ভার। হ্যাঁ, এটা একটা থার্মাল রিজার্ভার আমরা দিলাম, দিস ইজ একটা থার্মাল রিজার্ভার অ্যান্ড হুইচ ইজ জেনারেলি সেপারেটেড বাই এ ওয়াল। ওকে, by a wall, this is a wall, এবং what is the purpose of the wall আমি সেটাও আমরা আলোচনা করব। and this is the thermal this is the piston cylinder, this is the piston cylinder arrangement. okay, this is the piston cylinder arrangement, এখানে piston আছে। okay, this is the piston cylinder arrangement. okay, this is the piston cylinder arrangement and piston cylinder arrangement, পিস্টনের মধ্যে যেটা আছে there is some working fluid at the temperature of TW. Suppose the temperature of the working fluid as TW. Now we want to see how this heat engine works. Before that we want to discuss the significance of the drawing. Okay, this is the thermal reservoir, you can see this is the thermal reservoir. okay, this is the thermal reservoir and which can be transferred from the source to sink. মানে এটাকে আমরা একটা টাইমে সোর্স হিসাবে ইউজ করতে পারি, একটা টাইমে সিঙ্ক হিসাবে ইউজ করতে পারি। ওকে, that can be interchangeability, that interchangeability is generally provided to this thermal reservoir, that at the same time we can use this thermal reservoir as the source as well as the sink. ওকে, যখন আমরা সোর্স হিসাবে এটাকে ইউজ করব তখন কি করবে, এটা যখন কন্ট্যাক্টে আসবে তখন সে হিট সাপ্লাই করবে, আর যখন সিঙ্ক হিসাবে ইউজ করব তখন ওয়ার্কিং ফ্লুইড থেকে এখানে হিট আসবে বা থার্মাল এনার্জি আসবে। ওকে, মাঝখানে যে ওয়ালটা আছে, দিস ওয়াল আইদার এই ওয়ালটারও দুটো পারপোজ আছে, যেমন এখানে আমরা থার্মাল রিজার্ভারকে সোর্স বা সিঙ্ক হিসাবে ইউজ করতে পেরেছি, তখন এই যে আমাদের ওয়ালটা আছে এই ওয়ালটাকে আমরা দুইভাবে ব্যবহার করতে পারি। ওকে, দ্যাট মে বি ইউজড অ্যাজ দ্য ডায়াথার্মিক ওয়াল, দ্যাট মিনস this wall can be used to transfer the heat energy. Okay, and as well as this wall can be used as the adiabatic wall. Okay, diathermic or adiabatic, this can be the diathermic wall, that means conductive wall, diathermic wall, or it can be used as the adiabatic wall. Okay, whenever it is generally applicable we will use this wall as the diathermic or the adiabatic wall. Okay, now diathermic wall I have already discussed, diathermic wall in which the heat can interact with the system, system can interact with the surroundings through that wall, the diathermic wall, that is the conductive material, that generally conductive material which generally helps to interact with the system to the surroundings, and adiabatic oil which restricts the interaction of the heat energy to the system and the surroundings. Okay, now this is the working fluid, এটা ওয়ার্কিং ফ্লুইড। তাহলে আমরা এই ওয়ালটাকে যখন আমরা ডায়াথার্মিক ওয়াল হিসাবে ইউজ করব তার মানে কি এর মধ্যে দিয়ে হিট ট্রান্সফার হবে, আর যখন আমরা এটাকে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল হিসাবে ইউজ করব তার মানে এই থার্মাল রিজার্ভার থেকে কোনো কিছু যাবে না। ওকে, উই অলসো ওয়ান্ট টু মেনশন দ্যাট দ্য ওয়াল ইজ সিলিন্ডার ওয়াল ইজ জেনারেলি ইনসুলেটেড by an adiabatic wall, টোটাল যে সিস্টেম আছে সেটা কি করা আছে, ইনসুলেটেড আছে বাই অ্যান adiabatic wall. So you can find
the heat transfer, when the wall is the diathermic wall, then only one way to transfer heat from the thermal reservoir to the working fluid, or the working fluid to the thermal reservoir. ওকে, কিন্তু যখন আমরা এটাকে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল করে দিচ্ছি, যদি এটাকে আমি অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল করি, ঠিক আছে, এটাকে কাছে এনে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল হিসাবে এটা অ্যাক্ট করে, তাহলে কিন্তু টোটাল সিস্টেমটার মধ্যে থেকে কোনো রকম কোনো এনার্জি বাইরে আসতে পারবে না। দ্যাট ইজ টোটাল সিস্টেম উইল বি দ্য adiabatic will generally operates in the adiabatic wall. Okay, and this the purpose of this wall will be discussed shortly. Now this is the working fluid, and this piston can move the piston can reciprocates from right hand side to left hand side. Okay, and if we consider the piston is at the bottom dead center at this position, and now we are generally considering this thermal reservoir is at the TH, that means temperature of the thermal reservoir is now generally greater than the TW, then this thermal reservoir is generally called the source. আমরা যদি মনে করি এখন থার্মাল রিজার্ভারটা যেটা আছে সোর্স আছে, তাহলে কি হবে দেখো, এবং this wall is the conductive material, conductive wall or diathermic wall. তাহলে আমরা যখনই এটাকে কাছে আনবো, এটাকে দুটোকে সংস্পর্শে আমরা যখনই নিয়ে আসবো, তাহলে দেখব যে থ্রু দিস ডায়াথার্মিক ওয়াল হিট উইল বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম দি সোর্স টু দ্য ওয়ার্কিং ফ্লুইড। এবার ওয়ার্কিং ফ্লুইডের টেম্পারেচার যেহেতু টিএইচ থার্মাল রিজার্ভার থেকে কম আছে, তাহলে কি হবে, এই যে এই থার্মাল রিজার্ভারের যে হিট আছে সেটা কোথায় ট্রান্সফার হবে, সেখানে ওয়ার্কিং ফ্লুইডে হিট এনার্জিতে ওয়ার্কিং ফ্লুইডে ট্রান্সফার হবে। তার ফলে ওয়ার্কিং ফ্লুইডের একটা এক্সপ্যানশন হবে, এবং দ্যাট এক্সপ্যানশন ইজ অ্যাট দ্য কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, হিট অ্যাডিশন ইজ অ্যাট দ্য কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, অ্যান্ড দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড দ্য আইসোথার্মাল প্রসেস। তাহলে প্রথম আমরা দেখছি যদি এটাকে সোর্স কনসিডার করি, ওকে, হোয়েন দ্য থার্মাল রিজার্ভার ইজ সোর্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডায়াথার্মিক ওয়াল হুইচ অ্যালাউজ দ্য হিট ট্রান্সফার, এবং ওয়ার্কিং ফ্লুইডে হিট যাচ্ছে, ওয়ার্কিং ফ্লুইডের একটা এক্সপানশন হচ্ছে। এবার যদি ওয়ার্কিং ফ্লুইডের এক্সপানশন হয়, তাহলে পিস্টন কোন দিকে মুভ করবে, পিস্টন উইল মুভ ফ্রম দিস লেফট হ্যান্ড সাইড টু দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, টুয়ার্ডস দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, এবং এখানে একটা পিস্টনের এক্সপানশন হবে, মানে জেনারেলি এক্সপানশনটা পিস্টনের না, এখানে ওয়ার্কিং ফ্লুইডের হচ্ছে, এবং ওয়ার্কিং ফ্লুইডের এক্সপানশন হওয়ার ফলে একটা রেসিপ্রোকেট মুভমেন্ট পাবে। ওকে, সেটা কে পাবে, সেটা পিস্টন পাবে, অ্যান্ড দ্যাট মুভমেন্ট ইজ জেনারেলি in the quasi static way. Okay, that's why this process is reversible process. Okay, that means this position of the piston can be retraced without losing any energy. Okay, মানে আমরা এই যে পিস্টনটাকে এখান থেকে এদিকে যে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে ডিউ টু দিস হিট অ্যাডিশন প্রসেস অ্যাট দ্য কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, এই যে হিট অ্যাডিশনটা হচ্ছে, সেই হিট অ্যাডিশনটা quasi static process হচ্ছে, which is and the reversible process, এবং এই রিভার্সিবল প্রসেসের জন্য এই যে পিস্টন আছে, এই পিস্টনটাকে আমি রিট্রেস করে এই জায়গায় আনতে পারবো উইদাউট লুজিং এনি এনার্জি। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য রিভার্সিবল প্রসেস। ওকে, তাহলে এই প্রসেসে আমরা যখন দেখছি, তখন দেখছি যে এটা যখন সোর্স, এটা ডায়াথার্মিক ওয়াল, এখানে হিট অ্যাডিশন হচ্ছে, এবং এটা পিস্টনটার এক্সপানশন হবে, ওয়ার্কিং ফ্লুইডের এক্সপানশন হবে, তাহলে পিস্টন মুভ করবে ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড। তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা দেখছি দ্য প্রসেস is generally called the isothermal process, or we can say the more thermodynamically or specifically that is reversible isothermal process. Okay, reversible isothermal expansion process we can say. Isothermal process, why it is isothermal process? Because temperature is constant in this position and heat addition is taking place. Isothermal and expansion of the working fluid is generally occurring, that's why it is called the isothermal expansion process, isothermal expansion. Okay, that is generally all the process which are generally associated with this Carnot engine. The processes are generally reversible process which can be retraced without losing any energy. Okay, that is the assumption for this heat engine. Now in this case the source is generally now is not here, and this
wall is generally now adiabatic wall. That means এই ওয়ালের মধ্যে দিয়ে কোনো রকমের হিট কিন্তু এখন আর কি করতে পারবে না, ওয়ার্কিং ফ্লুইডে যেতে পারবে না। তাহলে টোটাল সিস্টেমটা আইসোলেটেড হয়ে গেল ফ্রম দ্য সারাউন্ডিংস থেকেও কোনো হিট যেতে পারবে না এর মধ্যে দিয়ে। এবার এই পজিশনেও কিছুটা এক্সপানশন বা যে এক্সপানশনটা আছে, এক্সপানশন প্রসেসটা সেটা কন্টিনিউস থাকবে, কেননা ওয়ার্কিং ফ্লুইডের এক্সপানশন হচ্ছে, এক্সপানশনটা কন্টিনিউ থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে যে এক্সপানশনটা হচ্ছে সেই এক্সপানশনটাকে আমরা বলছি অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন। ওকে, নাও ফার্স্ট ওয়ান উই হ্যাভ ডিসকাস, দ্যাট ইজ দ্য আইসোথার্মাল এক্সপানশন। কারণ এখানে সোর্স ছিল, এখানে ডায়াথার্মিক ওয়াল ছিল, ডায়াথার্মিক ওয়ালের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্কিং ফ্লুইডে হিট এনার্জি আসছিল এবং হিট এনার্জি আসার ফলে ওয়ার্কিং ফ্লুইডের এক্সপানশন হচ্ছিল। যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে হচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য আইসোথার্মাল এক্সপানশন। অ্যান্ড দেন দ্য সোর্স ইজ জেনারেলি the link or the connection with the source of the working fluid, is generally cut down, okay, or cut off, and যে ওয়ালটা ছিল সেটাকে আমরা কি করলাম, through the wall is generally now made an adiabatic wall, যার মধ্যে দিয়ে হিট ট্রান্সফার করতে পারবে না। তাহলে তখন যে এক্সপানশনটা হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ালের মধ্যে দিয়ে, এখন ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল আছে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়ালের মধ্যে দিয়ে, দ্যাট কাইন্ড অফ হিট ট্রান্সফার or heat addition process, due to this heat addition process the expansion is generally taking place, expansion of the working fluid is generally taking place, and that's why that kind of expansion is generally called adiabatic expansion. Obviously this is a reversible adiabatic expansion in which entropy remains constant. We will generally discuss all these things when we will generally draw the Carnot cycle, the different processes which are generally associated with this Carnot process. Now the third process which is generally associated with this Carnot engine, if we make this thermal reservoir is at TL, that means this thermal reservoir is now sink. Okay, and let me change the piston position after the expansion process, after the two expansion process, the expansion of the working fluid, okay, which have taken place due to these two thermodynamic process. One is called the isothermal expansion and another one is the adiabatic expansion. এই দুটো expansion process এর জন্য now piston is at this position, and we can say this is that if this is the top dead center, this is the bottom dead center. Okay, piston is at this condition. Okay, এবার কি করা হলো, after the adiabatic expansion the piston is at this position, and now the thermal reservoir is generally made sink. Okay, that means এই যে ওয়ার্কিং ফ্লুইড আছে, এবার ওয়ার্কিং ফ্লুইডের টেম্পারেচার is generally greater than the temperature of the থার্মাল রিজার্ভার, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড সিঙ্ক। এবং সিঙ্ক কী করবে, এই যে ওয়ার্কিং ফ্লুইডের হিট এনার্জি আছে, যখনই আমরা এটাকে কন্ট্যাক্ট আনবো, এটাকে ডায়াথার্মিক ওয়াল করে দেবো, তখনই যখন এরা দুটো কন্ট্যাক্টে আসবে তখনই এদের মধ্যে যে হিট ট্রান্সফারটা হবে সেই হিট ট্রান্সফারটা কোথা থেকে কোথায় হবে, ওয়ার্কিং ফ্লুইড থেকে সিঙ্কে হবে। তাহলে আমরা এটাকে যোগ করে দিলাম, এটাকে ডায়াথার্মিক ওয়াল করে দিলাম। তাহলে এটাকে যখনই ডায়াথার্মিক ওয়াল করলাম তাহলে হিট ট্রান্সফার উইল টেকস প্লেস ফ্রম দিস ওয়ার্কিং ফ্লুইড টু দ্য সিঙ্ক। ওকে, তাহলে সিঙ্কে হিট ট্রান্সফার হবে এবং দ্যাট ইজ অলসো অ্যাট দ্য কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য টেম্পারেচার অফ টিএল। ওকে, যখনই কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে হিট rejection হচ্ছে, that is heat is transferring, why it is called the heat rejection process, because heat is transferring from the or heat is transferred from this working fluid to this sink, that's why it is called the heat rejection process. Okay, এবং heat rejection এর ফলে what will happen, the compression of the working fluid will generally take place. Okay, compression of the working fluid, এই যে ওয়ার্কিং ফ্লুইড এক্সপ্যানশন হয়েছিল হিট অ্যাডিশনের ফলে, সেই ওয়ার্কিং ফ্লুইড যখনই হিট রিজেকশন করবে তখনই সেই ওয়ার্কিং ফ্লুইড কি করবে, কম্প্রেস করবে, এবং দ্যাট ইজ in also the reversible fashion, that is also in the reversible fashion. Okay, now we can see, now we can write, that is the process, third process is isothermal compression process. Okay, obviously this process is reversible process, this is isothermal or reversible isothermal compression process. Now fourth process, if we remove this sink, okay, and replace this wall as the adiabatic wall, that means this wall now
does not allow any heat transfer, okay, in between system and the thermal reservoir. তাহলে কি হবে, ওয়ার্কিং ফ্লুইড আর কোনো হিট দিতে পারছে না, এখানে হিট সাপ্লাই করতে পারছে না, কেন এটা অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল হয়ে গেছে এবং এটা টোটালি ইনসুলেটিং আছে, অ্যাজ সিমিলার কেস অ্যাজ দ্য অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন। কিন্তু এটা রিভার্স হচ্ছে, কারণ এখানে কম্প্রেশন শুরু হয়েছিল এবং এই কন্ডিশনে যখন এটা অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল আছে এবং টোটাল ইনসুলেটর আছে, সেই কন্ডিশনেও যে এক্সপানশনটা যে কম্প্রেশনটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ জেনারেলি কল অ্যাডিয়াবেটিক compression. Okay, the adiabatic compression. There are two reversible isothermal process. You can see the two reversible isothermal process or two isothermal process and two adiabatic process. Okay, in case of Carnot heat engine. Now let me draw the PV and TS diagram of this Carnot cycle and drive the efficiency of Carnot cycle. How we can generally drive the efficiency of most efficient heat engine, that is the Carnot cycle. Okay, now let us first look at the PV diagram. What will be the nature of the PV diagram? This is generally called the Carnot cycle, which is associated with the Carnot engine. Okay, PV diagram of the Carnot cycle. Now what will be the nature of this PV diagram? Now this is the first process. If we can see, this is the isothermal expansion process. So let us consider this is the state 1 and this is the process 1 to 2 is generally isothermal expansion process. This is 1 to 2 isothermal expansion process, and this is the isothermal expansion. There are two expansion. One is isothermal expansion, another one is adiabatic expansion. And let me draw the adiabatic expansion. After isothermal expansion 2 to 3, this process is generally adiabatic expansion. So this is the isothermal expansion in which volume increases, okay, as well as pressure increases, and this is adiabatic expansion. Okay, this is the adiabatic expansion. And next 3 to 4, this is the isothermal compression process. What kind of process this is? This is the isothermal compression process. This is the isothermal compression process. Okay, this is the isothermal compression process, and this 4 to 1 is generally adiabatic compression process. This is isothermal, again isothermal compression, this is again adiabatic process. Okay, adiabatic process. Now first 1 to 2 is the isothermal expansion in which volume increases, pressure increases, and in this case pressure decreases. In case of expansion process, that is generally opposite to the compression process, volume increases, pressure decreases. And 2 to 3, that is the further expansion process, is at the adiabatic process, and 3 to 4 the isothermal compression in which volume generally decreases or pressure generally increases, and 4 to 1, that is again the adiabatic process. This is the basic schematic, basic PV diagram of Carnot cycle. Okay, this is the PV diagram. If we want to draw the TS diagram, okay, that is the temperature entropy diagram. First let me recapitulate the 4 processes. Okay, process 1 to 2, we can see this is the isothermal expansion process. 2 to 3, that is the adiabatic expansion process. 3 to 4, that is the isothermal compression process, and 4 to 1, this process is generally called adiabatic compression process. All the processes are reversible process because this engine is generally on this such assumptions, so that we can consider the all processes are generally reversible. That means the processes can be retraced into their original position. Okay, now let me draw the TS diagram. How the T and the entropy, the temperature and the entropy varies with this process. Okay,
the first process is the isothermal expansion process. You can see isothermal expansion. Isothermal means the temperature remains constant, the process in which temperature remains constant, that process is generally called the isothermal process. So 1 to 2, this is one type of process. This is at this the temperature remains constant, the temperature remains constant. Okay, and the process 2 to 3, that is the adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process, which is generally called the reversible adiabatic process, or it is also called isentropic process. What kind of process? Isentropic process in which entropy remains constant. Okay, so entropy remains constant, so process 2 to 3 is an adiabatic expansion process in which entropy remains constant. That's why 2 to 3, this will be like this. This is the 2 to 3 process. Okay, and next the compression process, the isothermal compression. Compression is at the constant temperature. Okay, or heat rejection process is at constant temperature. Okay, now this is the 3 to 4 process. 3 to 4 process, heat rejection at constant temperature. Okay, again 4 to 1, that is the adiabatic compression process in which again entropy remains constant. Okay, this is the diagram of the this is the TS diagram of Carnot cycle or Carnot engine. Now from this TS diagram you can see this T1 is equal to T2. This is nothing but the TH. Okay, we can say that temperature at the higher temperature, this is the higher temperature, and this T3 is equal to T4. And we can see from this thermodynamic diagram, TS diagram, that this heat engine is generally, this Carnot heat engine is generally operating in between two constant temperature, in between two constant temperature, একটা temperature যেটা high temperature, higher temperature, and a lower temperature in between. So this is the higher temperature, we can say this is the TH and this is the TL. Now how we can generally drive the efficiency and why it is generally called the most efficient heat engine. Okay, now in order to calculate or in order to drive the equation for the efficiency of Carnot cycle, we have to first find out the net work done. Okay, that is, this process is generally Q in, this process is generally Q out. Okay, now we can say this is the Q in. Okay, Q in means what? That is the total heat supplied from the source to the working fluid, and Q out, that means the total heat is received by the sink from the working fluid. This is the net work done of this heat engine, and in order to calculate the efficiency of this Carnot heat engine, okay, we know that is the net work done W net by the Q in, that is heat supplied. টোটাল কতটা হিট আমরা সাপ্লাই করেছি এবং সেই হিট এনার্জি রেসপেক্টে আমরা কতটা নেট ওয়ার্ক ডান পেয়েছি, দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট টু রেশিও অফ দিস টু ইজ জেনারেলি the definition of the efficiency. Okay, now this is the Q in minus Q out by Q in, and from this if we want to discuss it in terms of temperature, then it will become Q out by Q in, and finally T, this is generally nothing but TL by TH. Okay, this is TL by TH. This will become this. If we analysis thermodynamically from this, we will generally get this. Okay, which we have already covered in our basic thermodynamic classes. We don't want to recapitulate all these things, then the lectures will be longer. Okay, তাহলে আমরা দেখছি efficiency of a Carnot engine is generally defined as this. That is 1 minus TL by TH. TL is nothing but the temperature of the sink, and TH is nothing but the temperature of the source. তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি দেখো এখান থেকে দুটো টেম্পারেচার আছে, দ্যাট ইজ TL অ্যান্ড TH, এবং এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সির
ইকুয়েশন কার্নট ইঞ্জিনের, এবং আমরা যদি একটা হিট ইঞ্জিনকে ফিট করি এবং দুটো সোর্স এবং যে দুটো থার্মাল রিজার্ভার আছে সেই থার্মাল রিজার্ভারের সোর্সের টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কের টেম্পারেচার জানি, তাহলে কিন্তু আমরা তার এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে পারি। এখন প্রশ্ন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এই যে থার্মাল এফিসিয়েন্সিটা বা যে এফিসিয়েন্সিটা আছে কার্নট ইঞ্জিনে, এটাকে কি করে অপটিমাইজ করতে পারি, হাউ উই ক্যান অপটিমাইজ দিস এফিসিয়েন্সি। ওকে, from this equation you can clearly see the equation is 1 minus TL by TH. The TL is the temperature of the atmosphere. Okay, atmospheric temperature. যদি একটা হিট ইঞ্জিন আমরা ডিজাইন করি, যে থার্মাল রিজার্ভার আছে, ওকে, যে থার্মাল রিজার্ভার আছে একটা হাই টেম্পারেচারে একটা লো টেম্পারেচারে আছে, দিস ইজ জেনারেলি TH, দিস ইজ জেনারেলি TL, দিস ইজ দ্য হিট ইঞ্জিন। তাহলে এই TLটা যখনই হবে যেখানে হিটটা রিজেক্ট হবে, দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক টেম্পারেচার। ওকে, টেম্পারেচার যেটা অ্যাটমসফিয়ারে আছে সেই টেম্পারেচার রাখবো, আর দ্য রুম টেম্পারেচার যেটা যেখানে আমার হিট ইঞ্জিন অপারেট করছে সেই অ্যাটমসফিয়ারিক টেম্পারেচার রাখবো, ঠিক আছে। আর TH-টাকে আমি যত বাড়াবো তত দেখবো আমাদের কি হচ্ছে, এফিসিয়েন্সি তত কি হবে, তত বাড়বে। TH এর ভ্যালু যত বাড়বে তাহলে এই টোটাল এখানে যে ভগ্নাংশটা আছে, এখানে যে ফ্র্যাকশনটা আছে সেই ফ্র্যাকশনটার মান কমবে এবং 1 থেকে তত বিয়োগ যাবে। বোঝা গেল? তো সেইভাবে আমরা কি করতে পারি, সেইভাবে আমরা এখানে যে এফিসিয়েন্সি আছে সেই এফিসিয়েন্সি থেকে ইনক্রিজ করতে পারি, এবং তুমি যতই ইনক্রিজ করো, ইভেন ইন দ্য আইডিয়াল কন্ডিশন দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য কার্নট ইঞ্জিন ইজ নট 100%. ওকে, ডিউ টু some other constant, it is not possible to attain 100% efficiency in case of this Carnot engine. Okay, and this is the whole thing which I want to discuss with you through this video lecture, and this is the working principle of Carnot engine. Okay.